আপনারা যারা নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটিতে এডুকেশন সাবজেক্ট নিয়ে পিজি কোর্স করছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি হতে চলেছে অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ভিডিওতে আপনারা পেয়ে যাবেন এডুকেশনের পেপার 3-র অ্যান্সার। তো আপনারা খাতায় লিখে নিয়ে তারপর এক্সাম দিতে বসবেন। 1 নম্বর কোশ্চিন দেখে নিন, অ্যান্সার হবে সি। 2 নম্বর কোশ্চিন অ্যান্সার বি। 3 নম্বর কোশ্চিন অ্যান্সার ডি। 4 নম্বর কোশ্চিন অ্যান্সার অপশানস এ। 5 নম্বর কোশ্চিন অপশান ডি। 6 নম্বর কোশ্চিন অপশান সি। 7 নম্বর কোশ্চিন অপশানস বি। 8 নম্বর কোশ্চিন এর অ্যান্সার হবে অপশানস এ। 9 নম্বর কোশ্চিন অপশান ডি। আপনারা খাতা বের করে লিখে নিন, এক্সাম দেওয়ার আপনাদের সুবিধা হবে। পরের কোশ্চিন, নিম্নলিখিত কোনটি সামাজিককরণের মাধ্যম নয়? অপশানস ডি। পরের কোশ্চিন অপশানস এ। পরের কোশ্চিন অ্যান্সার অপশান এ। পরের কোশ্চিন অপশানস বি। পরের কোশ্চিন অপশানস এ। এরপরে কোশ্চিন অপশানস অ্যান্সার হবে ডি। তারপরে কোশ্চিন অ্যান্সার হবে এ। তারপরের কোশ্চিন অ্যান্সার এ। তারপরের কোশ্চিনসের অ্যান্সার হবে এ, অপশানস এ। এরপরের কোশ্চিনস অপশানস এ অ্যান্সার। পরের কোশ্চিনসের অ্যান্সার অপশানস সি। এনটি এর পুরো নাম, ভাষাটি কি? অপশানস হবে বি। অ্যাসাইনমেন্টের সময় এই কোশ্চিনটি এসেছিল। পরের কোশ্চিনস, শৈশবকাল সামাজিককরণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হল? অপশানস সি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরের কোশ্চিন অ্যান্সার বি। নেক্সট কোশ্চিন অ্যান্সার হবে ডি। নেক্সট কোশ্চিন অ্যান্সার হবে এ। পরের কোশ্চিন অ্যান্সার হবে বি। পরের কোশ্চিন অ্যান্সার হবে এ। আপনারা খাতায় লিখে নিয়ে তারপর এক্সামের জন্য রেডি হবেন। পরের কোশ্চিন, কে বলেছেন যে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ যথার্থ শিক্ষা পায়? অপশানস এ, দ্য ন্যাশনাল ট্রাস্ট কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? অপশান সি, 1999। আপনারা খাতায় লিখে নিয়ে তারপর এক্সাম দেওয়ার চেষ্টা করুন এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে একটি লাইক করবেন এবং বন্ধুদের শেয়ার করবেন যাতে তারাও কিছুটা হলেও হেল্প পায়। ধন্যবাদ।